Hare Krishna Gaurasundra Prabhu. Okay. So should we start? Yes. Yes. Hare Krishna, dear devotees, Hare Krishna, dear good family. Welcome, all of you. We're happy to see you all again on our PSDG Connect platform today. And it is a great opportunity to all of us to have association with our God family worldwide. So we're happy that you join. So we're looking forward to see Guru Maharaj today. And before we start our session with prayers, and then Japa with Gurudev. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо всем большое, что сегодня присоединились на нашу сангу. Добро пожаловать всем в нашей духовной семье. Как обычно, начнем с молитв, и после этого перейдем к джапе. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Chalakaya Chakshurmilita Mina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Pishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupakata Mahyam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhubheva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishna Bhagaveshmat Partha Sarathi Das Gosvami Nitinamina Dasa Gosvami Navadena Mayajana Samshamyam Shayada Shri Gurudashyasta Pakam Shita Vatsalam. Excuse me, shortly we'll start our japa session. Maybe. Tarini Radhika, can you play the audio? Tarini? I'm working on it, trying to find it. Give me a second. First, under Prabhu, maybe we can do japa whilst it comes on. Okay, we can read while Yes. doing it, so we can read from the Maharaja's book. It's Struggling Sadhaka Notes. Maybe we can read from the page 29, entitled Dependent Bhakti. So Guru Maharaj writes, I have been thinking about the need for devotees in ISKCON to become more advanced. If we do not derive our satisfaction from hearing and chanting, we'll look elsewhere. We'll become anxious for Loba, Puja, and Pratishta. In the name of spreading and practicing bhakti, we will become attracted and attached to name and fame. Srila Vishwanath Chakravarti describes this in Madhurya Kadambini. Bhakti produces much opportunity for material gain, worship, and position. Labha, puja, and pratishta. These are weeds around the creeper of bhakti. Seeking pleasure, ranga, amidst these weed-like facilities, which are like small waves, taranga, in the ocean of bhakti, is called taranga rangini,
or delighting in material facilities. 18th of September 1994. Should we continue reading? I think continue, Prabhu. We're just trying to get the stream, but I think just okay, carry on reading for now because we are just waiting for the. All right, so we'll read next article, which is entitled "Taste and Greed." Guru Maharaj writes, I sat at my desk and chanted for 2 hours. Sometimes the holy name dances on the tongue, and at other times the mind refuses to cooperate. If a devotee has a little ruchi taste, or even ruchi abhas, a dim reflection of taste, his chanting becomes sweet. There is no need to force yourself to chant. It becomes a natural and spontaneous affair. It is not like turning the light on or off. When taste comes, it comes, and when it doesn't come, there is nothing you can do to make it come except pray and then pray even more. Taste manifests as spiritual pleasure, and it is completely independent. Gradually, the taste becomes genuine greed, and without greed, spiritual life becomes mechanical and devoid of life. Therefore, Srila Rupa Goswami writes, Tatrala ulyam apimulyam ekvam. Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by pious activities in hundreds and thousands of lives. It can be attained only by paying one price, that is, intense greed to obtain it. If it is available somewhere, one must purchase it without delay. Padyavali verse 14. So we continue reading further. The problem is where to purchase it, and it is such a rare thing. And even if I am fortunate to find someone who possesses it, can I pay the price? The price is extreme greed to want greed, and it seems I am bankrupt in that regard. Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda, and the six Goswamis possess this rare and valuable commodity called pure devotional service. But unfortunately, I cannot pay the price greed. Thus I lament. 27th of September 1994. It seems that we have to continue reading, probably. Just sorry, Gaurav and Prabhu. I think we've got to share. Okay, it comes up. So we start our japa with Guru Maharaj. Audio Tarini. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Gaurasundra Prabhu, maybe. Okay, so probably it's technical glitch. So we with reading while we're fixing the problem. So we continue reading Struggling Sadhaka Notes. Next article is called Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Maharaj is online. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Gaurasundar Prabhu. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Hare Bo, Gaurasundar Prabhu, Hare Bo. Welcome. We thank you for taking your time to join. So please, we pass it over to you. Om Agyanatam Randasya Gananjana Salakaya Chachumatangi Natasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Didanti Sambadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapatakamal Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sakana Raghunattam Vitam Tam Sujivam Sadvaitam Sadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badam Sagana Lalita Shri Vishavitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Gaurangai Radhe Vrindavaneshwari Vishavana Sudadevi Pranamani Haripaye Vanchakapatrupe Sakripasundubi Vachapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, we're just working on Guru Maharaj's camera, so please bear with us. Apologies on the technical glitch. Tarini, or Gaurasundar Prabhu, if you can translate that. Харе Кришна, дорогие преданные, мы сейчас исправляем технические неполадки с камерой Гуру Махараджа, и вскоре мы продолжим, возобновим программу. Надеемся, что сейчас все появится. Gaurasundar Prabhu, maybe you can read whilst Maharaj comes back online. Okay, so while Maharaj joining again, reconnecting, so we'll continue our reading of his Journal of Struggling Sadhaka Notes.
And we stop by the article real renunciation. So Guru Maharaj writes, taking advantage of my bad health, I stayed awake, reading and chanting all night. It would be so nice if I could avoid sleeping. I could save so much time and put it to good use. I have a desire to reduce my eating and sleeping, but unfortunately it is not strong. It is more like casual desire. Perhaps one day in the future birth I can become more serious. Real renunciation is a byproduct of intense greed and taste for hearing, chanting, and remembering Krishna's pastimes. You don't have to force it, it comes naturally. 28th of September 1994. So continue reading. Next article is called Shraddha. It is Maharaj is coming online. all right. Sorry. No problem. I don't know why it's not working. Shridhama Prabhu, maybe we could do it voice if the camera is offline. Yes. So Maharaj he'll continue his lecture. Thank- Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda. So the natural commentary on the Vedas is called Vedanta Sutra. А естественно, комментарием к ведам является Веданта Сутра. Yeah. Vedanta Anta means Vedanta conclusion of the Vedas presented in sutra form. Веда Анта значит заключение, представленное в виде сутр форме. So sutra, it means condensed or like a small version. И сутра обозначает сгущенная, либо такая укороченная, сжатая версия. Yeah. For example, in the 10th canto, there's description of Lord Krishna's Rasa Lila. Для примера, в 10-й песне есть описание Кришны Раса Лилы. And that Rasa Lila took place Saradiya in the autumn. И эта Раса Лила, она берет начало, происходит в Шарадию, в месяц Шарадию осенью. But in Vasanta, spring, there was another Rasa Lila, which was more confidential and more private. Но Басанта – это весной происходит другая Раса Лила, которая более сокровенная, более частная. So actually, there's unlimited trillions and trillions and trillions of Rasa Lilas. На самом деле существует безграничное количество, триллионы и триллионы Раса Лил. And we've just read about one. И мы прочитали об одной только. For example, in the Saradiya autumn Rasa Lila, Krishna vanishes. He absconds or he vanishes from the Rasa Lila. Для примера, Кришна исчезает с осенней Раса Лилы, Шарадии. Then it's described when he vanished and left. Radharani, her body changed color. И когда Кришна покидает Раса Лилу, то Радхарани меняет цвет тела. And she lost control of her limbs. И она теряет контроль над своими членами тела. And she fainted. И она падает без сознания. But in the spring Rasa Lila is called Vasanta Rasa Lila.
Но на весеннее Расалила, которое называется Васанта Расалила, Krishna did not leave the Rasa Leela, he stayed there. Кришна не покидает эту Расалилу, он остается там. So Krishna's pastimes are unlimited. И игры Кришны, они безграничны. So all these emotions come from the spiritual world. И все эти эмоции, они спускаются из духовного мира. We all, in this material world, we have different emotions. И все мы в материальном мире имеем различные эмоции. Like pride or anger. Как гордость, либо гнев. Or laughter, or it's called remorse. We regret having done something. Или это смех, или сожаление. То есть мы скорбим о том, что мы сделали когда-то. The emotion of having attachment to your wife. Эмоции по отношению привязанности к жене. The emotion of having attachment to your daughter or son. Или эмоции по отношению, имея привязанность к сыну, либо к дочери. They all exist in the spiritual world. Все они существуют в духовном мире. Especially Vrindavan. В особенности во Вриндаване. But not so much in Vaikuntha. Ну, немного таких вещей на Вайкунтхе. Like one of the emotions, it's described by Rupa Goswami. Rupa Goswami is like the supreme psychologist. И Рупа Госвами, он описывает эти эмоции, он является таким верховным психологом. And he describes 33 different emotions. И он описывает 33 высших эмоции различных. And they're called Vyabhichari bhavs or Sanchari bhavs. И они все называются Vyabhichari bhava либо Sanchari bhava. And in the spiritual world, these emotions are pure. И в духовном мире все эти эмоции, они чисты. Because they're all directed towards Krishna or one of his devotees. Так как они направлены на Кришну или на одного из его преданных. But in the material world, they're all distorted. Но в материальном мире они все отклонены, они все извращены. For example, you become attached to your family in this lifetime. Для примера, если вы будете привязаны к вашей семье в этой жизни. But what about the family you had in your last lifetime? Но что говорит о семье, которую вы имели в прошлой жизни? You've forgotten them. Вы забыли уже о них. And sometimes your own family members can become your enemies. И иногда члены вашей семьи могут стать вашими врагами. Like Hiranyakashipu, he tried to kill his own son. Как, например, Хираньякашипу, он пытался убить своего сына. So every living entity has one of 5 relationships with Krishna. Итак, каждое живое существо имеет одно из 5 взаимоотношений с Кришной. Or Krishna's expansion, like Nrsimhadev or Ramchandra. Или экспансиями Кришны, как Нарисингадев, либо Рамачандра. So this is called Sai Bhav. This is a permanent relationship with Krishna. Это то, что называется стаи бхава, либо постоянные взаимоотношения с Кришной. According to Gaudiya Vaishnava philosophy, Bhaktivinoda Srila Bhaktisiddhanta, we have this relationship already. И в соответствии с Бхактивинодом Бхактисиддхантой мы уже имеем эти взаимоотношения. But it's covered. Но сейчас они покрыты. Like the sun is covered by clouds.
Как, например, солнце может быть покрыто облаками. So this permanent relationship with Krishna is like the ocean. Эти постоянные взаимоотношения с Кришной, они подобны океану. And on top of the ocean, you get waves. И на поверхности океана вы имеете волны. So these waves are like the Sanchari Bhavs, Эти волны подобны санчари бхавам, which I've described as 33. которые я писал в числе 33. And we experience them in the material world, but they're all distorted. Мы их переживаем все в материальном мире, но они все искажены. Yeah. They're not pure. Они нечисты. But in the spiritual world, especially Vrindavan, they're pure. Но в духовном мире, в особенности во Вриндаване, они чисты все. So you might ask, why am I stressing Vrindavan? Может быть, вы спросите, а почему я акцентируюсь на Вриндаване? Because in Vaikuntha, not all these Sanchari Bhavs are displayed. Так как на Вайкунтхе не все эти санчари бхавы отображаются. For example, one of the Sanchari Bhavs is laughter. Например, одна из санчари бхав – это смех. Hasyaras. Называется хасья раса. It's also a guna. It's secondary, anyhow. So you imagine in Lord Nrsingadeva's pastimes, you're not going to see much laughter. Если вы представите, что смех вы видите в играх Господа Нарисимхи, мы не можем видеть там много таких вещей. But in Vrindavan, there's always laughter. А во Вриндаване всегда место есть смеху. In Vaikuntha, you'll have fear, like Hiranyakashipu, and anger. На Вайкунтхе вы, может быть, боитесь, есть страх, как у Хираньякашипу, либо гнев. But there's no laughter. Но там нет смеха. So in Vrindavan, these different emotions are experienced. И во Вриндаване очень много этих эмоций мы переживаем. And I gave the example, it's like the waves on top of the ocean. И пример был дан, что это подобно волнам на поверхности океана. So you have one wave, and that meets another wave. Мы имеем, например, одна волна, она встречает другую волну. This is called Bhav Sandhi. And then the two waves mix. И это называется Бхава Сандhi. И когда две волны смешиваются, And that's called Bhav Sabalya. то, что называется Бхава Сабалья. And then when the waves have met together, they disappear into the ocean. И когда волны, они встречаются друг с другом, то они исчезают в океане. Okay. Can I speak? Yes. So when the emotion, when those waves disappear into the ocean, Когда волны исчезают в океане, it's called Bhav Shanti. Shanti means peaceful. Again, the ocean becomes more peaceful. и это называется Бхава Ханти, когда океан становится умиротворенным, спокойным. So spiritual life is full of experiencing all of these transcendental emotions. И духовная жизнь, она полна этих переживаний, различных трансцендентных эмоций.
So although we're living in this material world, South Africa or Ukraine, still, as you advance, you can experience these emotions. И мы еще по-прежнему живем в материальном мире, в Южной Африке, в Украине, но тем не менее мы можем пережить эти эмоции. For example, you imagine a wonderful kirtan in Mayapur or Kiev or in the Radharadhan of Durban, and everyone is dancing and they're smiling. Для примера, если вы находитесь на киртане где-нибудь в Радhaрадhanатхе, Майяпуре, либо Киев, и каждый, он They're слушает, smiling and they're happy. все улыбаются и счастливы. I remember this Vaishnav. I never saw him smile. Я помню одного вайшнава, которого я никогда не видел улыбающимся. And I knew him for 20 years. И я знал его на протяжении 20 лет. But he was playing the madanga in a kirtan, and everyone was dancing, and he was smiling. И он играл на мриданге в киртане, и все танцевали, и в это время он улыбался. So, practicing sadhana bhakti in this material world И практика садхана бхакти в этом материальном мире, anywhere, South Africa, India, Russia, Ukraine, где угодно, в Южной Африке, в Индии, в России или Украине, as we spiritually advance, we will begin to taste, you can say, this ras. и когда мы становимся духовно продвинутыми, мы постепенно начинаем чувствовать, испытывать эту расу. Just like you eat ginger, it's very hot, it has a hot ras. Как, например, имбирь, он имеет жаркую природу. Or you taste honey, it has a sweet ras. Или мы пробуем мед, который имеет сладкий вкус. And then there's honey from New Zealand, and then there's honey from India and honey from South Africa. The sweetness is different. И сравнить мед из Новой Зеландии, из Индии, либо из Южной Африки, все имеют сладкую природу, но различные оттенки. So spiritual life in the Krishna consciousness movement is full of experiencing these different emotions. И духовная жизнь, она полна всех этих настроений, испытывания разных эмоций. But in the beginning stage, the emotions may be a little material or mixed. И на начальной стадии, возможно, эмоции, они материальные, либо смешанные. It's called prakat ras. Это то, что называется праката раса. And Srila Bhaktisiddhanta has written a book of 100 different types of mundane ras. И Бхактисиddханта Сарасвати написал книгу, которая называется «100 различных проявлений материальной проката расы». And you apply that to spiritual life, but it's a mundane ras, then you become prakriti sahajya. И если мы применим эти расы в духовной жизни, то есть это будет называться пракрита сахаджия. So in the beginning stage, Bhajana Kriya Nishta, one has to be a little careful. И на начальной стадии, такие как баджана крия, либо ништа, мы должны быть очень осторожны. But as you advance spiritually, these emotions become more pure. И когда мы прогрессируем духовно, то эти эмоции становятся чистые. So I'm going to give you a wonderful example now of 4 different emotions experienced by Radharani. И я сейчас вам дам пример 4 различных эмоций, которые испытывает Радharani. And all of them were
they weren't experienced simultaneously, but one after the other. И эти эмоции, они не испытываются одновременно, а одна за другой. So this is described by Rupa Goswami in Bhakti Samhita Sindhu. Это то, что описано Рупа Госвами в его книге Бхакти Расамрита Синду. Radharani was invited to a festival at her mother's house. Однажды Радхарани была приглашена на фестиваль в ее матери доме. So, of course, she dressed in a very attractive way, and she went with her friends to Kitida, to her palace or house. И она оделась очень привлекательным образом и отправилась со своими друзьями в дом Киртиды, во дворец. And she was wearing a very beautiful necklace of pearls. И она была одета в очень прекрасное ожерелье и одежды. That Krishna had given her. То, что Кришна подарил ей. So when she went to her mother's house, she hid the necklace underneath her clothing. I mean, she covered it with her, you call it utari or a bahyavesh, the garment that covers the shoulders. И когда она пришла в материнский дом, то она спрятала это ожерелье под утарией либо бахирвасой, то есть такое покрытие, которое покрывает плечи. She didn't want anyone to see it. Она не хотела, чтобы кто-то увидел это ожерелье. So she was wearing it, but it was underneath her top garments. И она одела его, но это было под низом, под одеждой, спрятано. And when she saw her mother, she bowed down. И когда она увидела свою мать, она поклонилась ей в ноги. And somehow or other, that necklace of pearls and valuable gems, it became exposed. И так или иначе, это ожерелье, оно, так сказать, проявило, все увидели. So Radharani saw this, it became exposed when she bowed her head. То есть Радхарани увидела, когда она склонила голову, то это ожерелье, оно было увидено всем. So the first emotion she felt was lajja. Lajja means she felt shameful. И первая эмоция, которую она испытала, это была ладжья, и то, что называется стыдливость. Because Radharani was playing the part of a very chaste wife. But Krishna had given her, a paramour, Krishna had given her this necklace. Так как Радхарани играет роль очень благочестивой, целомудренной жены. Но Кришна даровал ей это, любовник ее, Кришна даровал ей это ожерелье. So in front of her mother, she became shameful. И перед своей матерью она устыдилась этого факта. So this is called lajja. Lajja means to be very chaste. So she became embarrassed. То есть она застеснялась, и это называется ладжья. And then next to her mother was one gopi called Padma. И рядом с ее матерью стояла другая гопи, которую звали Падма. And Padma was smiling. И Падма в это время улыбалась. So Padma is the consort of Chandravali. Падма является близкой подругой Чандравали. Just like Lalita is to Radharani, Padma is to Chandravali. Как Лалита относится к Радхарани, точно так же Падма близка к Чандравали. And why was Padma smiling?
Почему же Падма улыбалась? Because she sees Radharani as her enemy. Так как Падма, она смотрит на Радхарани как на врага. Because Padma always wants Chandravali to be with Krishna. Так как Падма все время желает, чтобы Чандравали была с Кришной. So when Radharani saw this, when she looked at Padma, she experienced the emotion of envy, И когда Радхарани or rather anger. посмотрела на Падму, то она испытала эмоцию, которая называется гнев. She was angry towards Padma. Она разгневалась по отношению к Падме. And then behind Radharani's mother, she saw Krishna. И затем сзади своей матери она увидела Кришну. And as soon as she saw Krishna, she became very joyful. И как только она увидела Кришну, она сразу возрадовалась. So this is another Sanchari Bhava. It's called Hasya Ras. И это другая санчари баба, которая называется Хасарас. And then on her right-hand side, she saw Abhimanyu, her husband. И затем с правой стороны она увидела Абхиманию и ее мужа. And she looked at him with disgust. И она посмотрела на него с отвращением. Now, these are all divine spiritual emotions. И это все различные божественные духовные эмоции. But this is just to give you an example. 4 different emotions Radharani experienced. И это был пример того, как Радхарани испытывает 4 различные эмоции. One after the other. Одна за другой. So these are like the waves in an ocean. И это подобно волнам в океане. So shame, anger, laughter, and disgust. Итак, здесь 4 было. Стыд, гнев, Shame on when she saw the mother, anger when she saw Padma, happiness when she saw Krishna. То есть был стыд, когда она увидела Падму, гнев, когда увидела Падму, Абхиманию отвращение и Кришну смех. And then on seeing Abhimanyu, disgust. И Абхиманию вызвал у нее отвращение. So these are all very pure emotions experienced in Vrindavan. Это все различные чистые эмоции, которые можно испытать во Вриндаване. But in the material world, we also experience these emotions. Но в материальном мире мы также испытываем различные эмоции. Like you become angry towards your neighbors, perhaps because they're playing music that's too loud. Например, мы можем испытывать гнев по отношению к нашим соседям, которые играют музыку очень громко. You become happy when you see your granddaughter or grandson. Мы становимся счастливыми, когда мы видим нашу внучку, либо нашего внука. And then perhaps you see a car accident and then disgust. И когда мы видим, например, крушение автомобиля, аварию, то мы, может быть, испытываем отвращение. Yeah, because of all the blood and the trauma. Потому что много крови и травм. So we, practicing Krishna consciousness, И мы практикуем сознание Кришны. we can also experience to a very small degree these emotions. И мы также можем испытать до какой-то маленькой степени эти эмоции. Just like I gave the example, if there's a nice kirtan and everyone is dancing, you'll see everyone is smiling.
И как я дал пример, если замечательный киртан, то все танцуют и все улыбаются. So as we continue to advance in Krishna consciousness, И насколько мы продолжаем свое продвижение в сознании Кришны, these emotions will become stronger. эти эмоции становятся более сильнее. So in the material world, we are conditioned souls. И в материальном мире мы являемся обусловленными душами. So Rupa Goswami gives another nice example. И Рупа Госвами дает еще один удачный пример. That people who are against Krishna or God, their heart or consciousness, it is like lightning. It's very hard. И он описывает, что те люди, которые против Кришны и преданных, их сердце подобно молнии, очень жестко. And then as someone makes a little advancement, the heart becomes like gold. И кто делает небольшое продвижение в сознании Кришны, его сердце становится подобно золоту. So the example is love of Krishna is like heat and the heart is like gold. И пример дан, что сознание Кришны подобно жару, а сердце, испытывающее, подобно золоту. So the gold, it melts a little bit. И это золото, оно постепенно расплавляется. And then as you advance further, И как только вы дальше продвигаетесь, the heart becomes like honey. то сердце подобно меду. And when the sun shines on honey, it melts more. И когда солнце светит на мед, то он еще тает еще больше. And then when you make even more advancement, the heart becomes like butter, which melts more easily. И когда вы дальше продвигаетесь, то сердце становится подобно маслу, и оно тает еще более легче. And then when you become even more advanced, the heart becomes like liquid nectar. Но когда вы еще дальше продвигаетесь, то сердце становится подобно жидкому нектару. So we're practicing sadhana bhakti in the Krishna consciousness movement. И мы практикуем садхана бхакти в сознании, в движении сознания Кришны. And the Bhaktivinoda Thakur has said the softness of the heart towards Krishna is called bhakti. И Бхактивinoda Тхакур сказал, что мягкое сердце по отношению к Кришне является бхакти. And the softness of the heart towards the suffering of the jivas is called compassion. И мягкое сердце по отношению к живым существам называется сострадание. And then Bhaktivinoda Thakur said in between is the emotion of forgiveness. И между ними, этими понятиями, находится эмоция всепрощения. So the process of Krishna consciousness is simply to soften the heart. И процесс сознания Кришны – это просто размягчение сердца. But not towards material emotions. Но не по направлению к материальным эмоциям. It's the softness of the heart towards Lord Krishna and his devotees. Это смягчение сердца по отношению к Кришне и его преданным. And his abode, like Vrindavan or Jagannath Puri or Navadvip. И это как лодка, как в Навадвипе, Джаганнатхапуре, либо в Вриндаване. So we just continue practicing with patience. И нам просто нужно продолжать практиковать с терпением. And gradually our heart or consciousness will become softer. И постепенно наше сердце, оно постепенно станет мягче.
So you'll have to excuse me tonight because I have a little bit of a headache. И вы должны простить меня сегодня, так как у меня небольшая головная боль. But I pray that all the Vaishnavas receive the mercy of Radha and Krishna. Но я молюсь за то, чтобы все вайшнавы приняли милость Рады и Кришны. And before Radha and Krishna is Nitai Gora. Но перед Радой и Кришной всегда Нитай Гора. Jai Jai Nityananda, Jaya Kripa Maya. The mercy of Lord Nityananda, without that mercy we cannot advance. Без милости Господа Нитянанды мы не можем продвинуться никуда. So the representative of Lord Nityananda is Guru. И представитель Господа Нитянанды является гуру. So Diksha Guru and Siksha Guru. Это Дикша и Шикша гуру. Yeah. And gradually our attachment to Diksha Guru and Siksha Guru and Param Guru will increase. И постепенно наша привязанность к Дикше, Шикше и Парам-гуру будет увеличиваться. And then it's transferred to our Guru Parampara. И постепенно это будет перенесено на всю гуру Парампару. Srila Bhaktivinoda Narottam Srinivas. Шрила Бхактивинода Нароттам Шринивас. And then the six Goswamis. И затем Госвами. And then Panchatattva. И потом Панчататтва. And then at the top would be Radha and Krishna. И затем на вершине всего будет Рада и Кришна. Or Mahabhav Sri Chaitanya Mahaprabhu. Или проявление Махабабы Шри Чайтанья Махапрабху. So let me pray to all the Vaishnavas, and please excuse me, and we will speak next week. Позвольте мне молиться всем вайшнавам. Пожалуйста, простите меня, мы увидимся на следующей неделе. Srila Prabhupada ki jai, our Guru Parampara ki jai, Nitai Gaura Hari ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol. Hare Krishna, thank you, Guru Maharaj, for your wonderful devotion, insight. It's a little bit technical about all these emotions, but Rupa Goswami wrote about them. So if he didn't write about them, we should read about them at some point or other as we advance. Это немножко техническое описание всех этих бхав, которые написал Рупа Госвами, но мы должны читать об этом и постепенно понимать больше о этой теме. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. So we having today a short program because of inconveniences with the health of Guru Maharaj, and we wish you all the best. We wish you all the good of the weekend, and we're looking forward to see you next time. Thank you for joining today. We were happy to see you all, and Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо всем большое, что сегодня присоединились. К сожалению, сегодняшняя передача была короткой. Здоровья Гуру Махараджа. Очень надеемся увидеть всех на следующей неделе и продолжить нашу сангу. Также большая просьба всех, кто не сообщил, кто будет присутствовать на встрече на Веса Пуджи Гуру Махараджа 22 ноября, сообщить об этом мне, потому что по техническим причинам пытаемся это сделать наиболее оптимальным вариантом, чтобы это было какое-то живое общение. Поэтому, если не сложно, если еще не сообщили, напишите, пожалуйста, мне, что вы будете. Thank you very much again to all, and please pray for Guru Maharaj's well-being so that he will participate next session on PSDG Connect. Thank you all the devotees, and we'll see you next time.
Большая просьба всех молиться за здоровье Гуру Махараджа и надеемся увидеть всех в следующий раз. Харе Кришна, Джай Шила Прабхупада, Гур Примананды, Ванча Калпатрубхя, Крипа Синдхубхя, Патитана Паване Пика Вайшнава.